as with the iwi members for us. So I'll now call on Kale Pompey, our iwi Maori liaison staff member, to lead us off for the Karakia. Tēnā rā tātou katoa. Me inoi tātou. He ore he kloria, he maunga rongo ki runga i te matua te whenu. Whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Anga nā te atua he ngā kahau, ngā kau mahaki ki runga ki tēnā, ki tēnā tātou. Ia mai tō wairua, he arehi, hei tohu tohu, i roto i tō mātou kōrero. Te kloria, nau te mana. Te turu ōwhiti whakamaua kia tīnā. Tēnā. Omi e, hui e. So, eki e. Tapa tū ana ki te moana, awai e tō, maku e tō, mawhakatau e tō, tihei, hauri ora. E re ana ngā mihi ki runga ki tō tātou nei are ki nui, a kuini ngā wai hono i te pō. Ano tēnā, whakatūwhera mai nei te kakau, o te ngākau ki runga ki tēnā o tātou. Nau mai, piki mai, hare mai. Te mihi anō ki runga ki tōna whare kāhui a riki, ka tau nei te māramatanga ki runga ki aia, ki re hau, hei mārire. Hoki anō ngā whakaaro ki ngā tini aitua kei rungi a koutou. Koe mai nei ki rungi a tātou kia tangi hia, kia poroporo ake ngia, i a rātou i a rātou. O reira, kāre tū roa nei i ngā mihi, me tika ake, kia tūwhera mai nei, tēnei wahanga mā tātou, e mihi ngia ki ngā tini aitua kei waingia tātou. E ngā mātā waka, e ngā maunga whakahi, tēnā koutou, mauria mai, hara mai. Ra mai nei o koutou roimata, o koutou nei aroha ki a rātou, haere, whakangarohi atu rā. O ki pēnei anō ki tēnei taha o te ārai, kia tātou te hungu ora, nau piki mai, nau kake mai, hara mai. Ra mai nei koutou ki runga i te kōpū mānia, kirikiriro. Wāhi i tupu ai nei i ngā māra, i ngā huapai o tātou. Me te mihi anō ki tēnei tō tātou nei kaupapa kei mui i te aroro. I te wai ora anō ku tupuna tewira, nāna tēnei kōrero i puta mai. I te wā o taupiri, i te wā o tongariro, i te ora tonu. Kei te māwiwi tonu ana a taupiri. Nāna te tono atu ki tōna tuakana tongariro, hauria mai nei e puna, he aroha, he ora ki rongi ahau. A te māwiwitanga ki ronga i aia. Nā ko koutou tēnā, whakakanohi nei i te puna, i te aroha, te ora. O reira, kia koutou katoa, a koutou mā, a koro mā, a kui mā, a maunga mā, a aua mā, hara mai. Hara mai. Hara mai. E hake tēnei a mātou te tairanga whenua e tū nei, te takahi nei, te mana o tēnei tō tātou nei huihinga. Engari, me tika ake kia mihingia, nā te mea kei kōnei tonu mātou, o koutou nei waiwai, o koutou nei huruhuru, e awhi, e pani, i ngā mahi, nā koutou i whakarite. O reira ke aku rangatira, tēnā koutou. Hei ngā iwi kei rongi a tātou. Tēnei te mihi, ango koutou nei mokopuna ki rongi a koutou. Kia kaha, kia maia, manawanui. E hake tērā te kōrero e kōrero hea nei ki te whānau e pani, engari me tika ake kia mihi ngia nei kia koutou, a te me te ua o tēnei mahi. Ua o tēnei mahi. Reira, tēnā koutou. E ngā kai kaunihira katoa. Koutou mai whakapai ake nei i ngā tuahuatanga o tō tātou nei awa tupura. Tēnā koutou. Warren, pehi nei ati kia koe. A te me, ko koe te kanohi o tēnei rōpū. Anō reira, kānui nei ngā mihi ki rongi a koe. Greetings. Welcome. Thank you. I'll turn to English so that we can better understand. We offer to you all our warm greetings. Tairanga whenua he rōpū is the people here to help do the mahi.
alongside you as you strategically set what you're going to do. My tupuna, his name was Tewira, and he would often talk about Taupiri Maunga being sick and reaching out to her brother, her older brother, Tongariro, to send replenishing waters to help her to be well again. So this rōpū here, you represent that ora, that help that was given to our maunga taupiri. And so to that end, it's a great mahi that you're doing, and it's a mahi rangatira, a chiefly mahi that you're doing. I don't need to ramble on, other than to say to you all, welcome. Thank you very much for the opportunity that it is for us to give you this welcome, and we look forward to this year for you to do the mahi, do the mahi. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He ngā rangatira kei runga i tō tātou nei whare. E whakakanohi nei i ngā whare ariki, tēnā koutou, tēnā koutou. Ara mai ki runga i te kakau tō tātou nei whare, te whare o te whero, ara mai. E te mihi anō ki tō tātou nei ariki a te hiuhi. Are mimi titia nei te puna aroha ki runga i a. Reira, tēnā koutou, Tera mai tātou katoa. Tēnā tātou. Aku tēnei wahanga, I think for me again. Okay. All right. I know that this is a very formal hui, but before we pass over the time, it's my privilege now to facilitate our whakawhanaungatanga. So, with this one, and I appreciate that you're... Oh, tēnā koe.
I ka kua te upua ke nei te mauri o te aroha e ununga ki te iwi kua whakangaro i te pō o uri uri i te pō o ti atu. Kei ngā whakaoati here a i te rangi hei huarahi atu ti he mauri ora. Can I actually ask first the permission of our iwi mana whenua to be able to speak on behalf? And I got some. So hopefully, so let's come a process of about asking the mana of our mana whenua along the way, because we've got here this and one actually. So and then that process immediately. So we're going to about it. I would like to talk about earlier was the pūrākau of Whiriro. I just added it here as a partner, and all of our responsibilities that we leave to you, welcoming us here as our own mana whenua, to actually sit to talk about how we might actually achieve this. Whakataurangi ake te here is also actually acknowledging all of your ancestors, my ancestors, and where they've gone to, and our pouhitanga, those who have actually lost close ones, but also what we are going to actually do to actually come out of that space and move into the future. I also added that the rounds, the Pokai rounds have actually started, which is in Karakia and Te Arekinui, so they're going actually right around from Potu, and one of our southernmost hononga in Potu, and then they're actually going around the rounds around Karakia, Parawera, in South Waikato here, so they're going to do those marae, and then they're going to go to Rākaunui. So it actually takes the breadth of the region, right? The Waikato Regional Council boundaries. So in saying that, just sort of saying that we are all here to come, to talk, to kōrero, and actually to work out what does that actually look like moving forward together. Ka pai? Te kaupapa o te kingitanga is about kotahitanga coming together to actually understand, sit and talk and achieve what is important. But in the time, that was what was important to us. It still carries on, and we're actually doing that. And our other iwi and our whānau, they have their actual tikanga in their parts of their rohe and takiwā that they actually utilise to bring the well-being for them and their whānau. So, kia whānau mana whenua, mihi ana ke koutou, kia tātou katoa, and I did actually acknowledge a lot of our ancestries here together, and that we can actually do it. My name's Don Turner, but you know where the Turner comes from, ka pai? And I was just sort of jumping into that space. So, e mihi ana kia tātou, kia ora tātou, ka pai. Back to you, Warren. Thank you very much, Carl, and thank you very much, Don, for the explanation as well. So what we're going to do now is just move around the room
Introducing ourselves, councillors, if you'd like to also name the JMAs that you sit on as we move into this triennium. And at the end of that, I'll come to apologies just for those that couldn't be here today. So I'll start with Jackie on my left. O tēnā tātou. Tēnei te mihi kia kōrua, kia whakatūwhera tō tātou hui i tēnei rā. He mihi kauana kia koutou katoa. Ako Jackie Collier tōku ingoa. I co-chair the Waikato Tainui Joint Management Committee and am a member of Te Ara Taura. Kia ora. Ko Chris McLeod, Tumu Whakarai, Waikato Regional Council. Kia ora, Councillor Jennifer Nicol. I am on the Waikato Tainui JMA as co-deputy chair, and I am also on the Waiora committee. Sorry, Gannon, yeah, all the microphones are actually on at the moment, so. Ka pai. Tahi mihi ana kia koe waru. Hei tukuna tō tātou nei Karakia. Hei whakarite tō tātou nei hui. Kia koe kia kōrua. I mau ana tō tātou kawa, tātou tikanga. I whakapai ai ngā mea katoa. Reira, tēnei te mihi atu kia koutou. Huri no kia tātou. My name is Gannon Ormsby, and I'm from Te Nehe Nui Trust, from Miniapoto. And I look forward to getting to know everyone around the table. Kia ora tātou. Good morning, Noel Smith's my name. I'm a Waikato constituency councillor residing at just south of Narawa here. I co-chair the Waikato Tainui JMA. I'm co-chair of the Waiora committee, and I farm on the banks of the Waipa River on land that my wife's family purchased from Te Puia. So we have a great connection with the local marae. So thank you. Ben Dubbo-Smith, Hamilton City Councillor. I'm an alternate on the Rapatu Committee. Tēnā tātou katoa, ko Jeff Green tōku ingoa, a trustee of the Waikato Raupatu River Iwi Trust, and I serve on Te Whakakitanga o Waikato. And JMA for the WDC, and of course the Regional Council. Kia ora. Good morning, I'm Gary Maguire. I come from the North Waikato. A lot of the iwi families up there, and grew up with a lot of them, so we have a very close association, and I've come from a long-standing family in Tuakau. Kia ora everyone, Angela Strange, councillor for Hamilton, also on the Waikato Tainui JMA. Morena koutou. Nā mihi kia koutou katoa, our chair. Ko ai ahau, ngā uri ahau no Ngāti Maniapoto, me Ngāti Tuwharetoa, me Ngāti Ranginui, me Ngāti Raukawa, ko Debbie Davies tōku ingoa. I'm here representing Raukawa. I'm the Deputy Chair for Raukawa Charitable Trust. Kia ora tātou. Kia ora, ko Ngāchao Ngā Wāta Piriana Tamamai Griffiths. I am here with the Raukawa Charitable Trust. I am also on the Waiora Committee, the appointee for Raukawa. Tēnā tātou. Ko hine rangi raumati tōku ingoa. I am on the board of Te Ara Taura, so Waikato Tainui's board. I'm on the JMA for Waikato District Council and Waikato Regional Council, and I am from Ngārawahi and Te Rangawae Marae. Kia ora. Kia ora tātou, ko Danny Lachlan taku ingoa. I am a trustee on the Tuwharetoa Māori Trust Board. I'm the co-chair with Waikato Regional Council's JMA committee, and also have some other hats, including co-chair for the Waikato River Authority and retired district councillor. Don Turner, Waikato Tainui, represent Taupiri Marae, on the Regional Council JMA
Hamilton City JMA as well. Kia ora tātou. Kia ora koutou everyone, ko Liz Stolbert tōku ingoa. I am the Waipa King Country Regional Councillor, but was of course retired from Waipa District Council, and I am on the Tine Nui, Asaba Pointa and Te Arawa. Good morning, everybody. Robert Cookson. I'm a constituent councillor for Waihau. I'm on the, I think I'm the co-chair of the Wairua, deputy co-chair of the Wairua Committee. I'm on the Tarik JMA, and I think I'm the co-chair of Rakawa, if I remember correctly. Thank you. Alzheimer's is a terrible thing. E mihi ana kia koutou katoa, ko Evelyn Forrest tuku ingoa. I am the chair for Te Arawa River Iwi Trust. It's my pleasure to be here today. Just with the Te Arawa River Iwi Trust, our genesis born out of the Tūwhare Tō Raukawa Te Arawa River Iwi Waikato River Act 2010, and we're based in the upper catchment from the base of Hooker Falls through to Pohaturoa, encompassing around 3,000 kilometres of fresh water, 80 kilometres of main stem. We're very passionate about fresh water and keeping our water fresh, and look forward to getting to know everyone a little bit more. And kia ora tēnā kōrua. Great to meet who will be on the Te Arawa River Iwi Trust JMA. Kia ora. Yes, I'm Keith Holmes, Waihau constituency, and like Gary beside me, I've still got my learner wheels on, first term councillor. Probably I do identify myself as Ngāti Waieri, and my hapu is Tauhei, and I've been given that status by them welcoming me into their hapu, but also they said after 140 hongies, I was part Maori. I'm Gary Raymer, so I'm Waipa King Country, and proudly so. So I'm on the Ruakawa Charitable Trust and that, and I'm also born and bred Otaronga, and very proud of being part of that. My cousin actually played for the Maori golf team there, and he's as Dutch and Pākehā as me, but they said he was Ngāti Pākehā, so he could play for them. And that was all right. So I'm also the current nomination for the Waikato Regional Council on the Waikato River Authority. So, and I'm really looking forward, and that's why I was keen to be here today, to really get a feel for where you're at and things, and try and be a positive contribution to the River Authority. So I'm only a nomination. I haven't got the job yet. So if it comes through, I'll be looking forward to getting into that. Thank you. Thanks, Gary. Kia ora tātou. So Warama, constituent councillor for Thames Coromandel, and current chair of the Waikato Regional Council. I grew up in Taupo till I was 15, so very fond memories of learning to fly fish with my grandfather down around Waitahanui, catching kura in the lake edges as a young fellow, and biking down to the hot pools behind the old Spa Hotel in that space. Tairua on the Coromandel's now home for me, and I discovered that the kura in the saltwater are actually far bigger. So that's been a real attraction in my space, but welcome all here. I'll now come down to our staff and that River Iwi have brought in, and please introduce yourselves, and then also our Te Rangawhera group down the back, the same if you'd like to introduce yourselves. Ko marae tūkere tōku ingoa, ko te rangawāwai tōku marae. I'm representing, supporting our governors from Waikato Tai. Tātou Koutou Islands tōku ingoa, Te Arawa River Iwi Trust. So here supporting you. Mōna koutou, Jason ingoa, hardworking minion from Te Nehi. Kia ora tātou, Ngāti Mania po te iwi, from a Maori tōku ingoa, here for Te Nehi.
Ora nā tātou, kōna rei big tēnei, i no Raukawa, so here to support our Raukawa. Tēnei te mihi kia koutou, ko Pichuwe tōku ingoa, i uri au Ngāti Tuwharetoa. I'm the Natural Resources Manager at the Tuwharetoa Māori Trust Board here supporting Annie. Kia ora. Morena tātou, Tracy May, here at the Karakia Rohi o Waikato. I'm the Director of Science, Policy and Information. Tēnā koutou ki wā, ko Māli Ahipini wā, he uri tēnei Ngāti Tuwharetoa. Roger Lewis, Kairanga Whenua, Pāpea, Whenoha e Hena Punonga o Ku. Kia ora, e te iwi, ako Pea Pompi tōku ingoa. Maru, so, tuku ake ai ki au from Taharo, Atimaru. Kia ora tātou. Ko tēnei tōku ingoa no Ngāti Te Wehi. I'm with Paranga Whenua here. Kia ora tātou. Anga Douglas tōku ingoa e kia poko. Paranga Whenua. Tātou rāng tōku ingoa, e tēnei no Ngāti Wairere, President. Thank you. And I'll just come to those on the online with us this morning. So perhaps if I start with you, Tipper. Perhaps if Tipper can't hear, if any of those online would like to introduce themselves to the room as well. Nā tātou, tuatai ki me mika tika ki a koe te rangatira nau nei whakaparei te uarei mo tātou. Tūoro paki one of our kaimahi e Waikato Tainui. Apologies I couldn't be there in person. Myself and my colleague Jaden Fellwasser have another hui in another half hour. My camera's playing up, but yeah, mi ana ki a koutou ki a tātou. Tēnā tātou. Morena tātou, tautoko ngā mihi kua mihi kia koutou katoa. Ko Jaden Fellwasser tōku ingoa, sit as the Environment Manager for Waikato Tainui. And yes, my apologies too for not being able to be there in person as we have another hui. Meri ora. Morena Tamarie, kia ora Warren. I put in my apologies for the same hui. It's a cultural day for both Waikato and Laikawa, so ka te rainas apologies as well. I'll be here for the first 5 minutes, but we're in Pōwhiri. Kia ora. Thank you, Tipper. So I will move to apologies. I'll just hand over to Brooke. We do have a number of apologies, and then anyone else around the room that would like to enter an apology. Okay, we've got apologies received from Trustee Maria Nipia, from Te Wharetoa Māori Trust Board, Councillor Katarina Hodge and Tipper Mahuta for absence and early departure. Also got early departure apologies for Councillor Liz Stolwick and Trustee Debbie Davies. Are there any other apologies from the floor? Kia ora, yes. James Fetu, he will be popping in, but he'll have to pop out. And if I could record apologies from Tuku Wiranga Morgan. Right, what we'll do now is we'll move on for morning tea. I'd like to invite you all to join us for a little bit of a kai. Now, I've told the councillors there'll be a test to see how many names they can remember when they come back into the room, so we'll do that. But we are
adjourning to the room next door. There is tea and coffee on both sides. So please follow some of the staff or councillors through. And then we'll be back here and probably, if we can make it about 15 minutes at the most, would be fantastic. Thank you. Can I speak to Marley while you go